Hello and welcome back to another class. In this class, we shall be talking about a new chapter. Now, this chapter is the last part that we are going to talk about from the representation that we had before. If you remember, after supply, when we started a new chapter, that is time of supply, we gave you a representation that said supply has three parts: time, value, and place. We discussed about time of supply and then we discussed about value of supply. Today we are going to talk about place of supply. Now, what is this and what are the provisions related to this? We are going to understand. But place of supply basically means to identify where this transaction is taking place, or where is the point where I can consider that okay, supply has been done. So if you see, place of supply actually talks about the location. Now location can be of two parts: location can be of the supplier and location can be of the recipient, and both are important. If you remember that there is supply, but supply can be of either goods or services. Now which one are we going to consider? We are not going to consider services. Why? According to Calcutta University syllabus, we have seen that value of supply or time of supply was related to goods alone, assuming upon the same thing that if they have allowed only the provisions relating to time of supply of goods, it does not make sense that we also cover place of supply of services. So to maintain parity, we are going to cover only the provisions related to supply of goods. So in that way, more than half of the burden has been reduced. In this class, so as we proceed forward, we need to understand why are we trying to determine the place of supply. কেন আমরা চেষ্টা করছি place of supply বের করার জন্য? The simple answer to this is আমরা কি interstate supply করছি না intrastate supply করছি. To understand that, why do we need to understand that? Because for interstate supply and intrastate supply, দুটো different type of GST অ্যাপ্লাই করা হয়। যদি উইদিন দ্য স্টেট সাপ্লাই হয় তাহলে আমার সিজিএসটি এন্ড এসজিএসটি চার্জ হয়, আর যদি একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে সাপ্লাই হয়, ইন দ্যাট কেস আইজিএসটি ইজ চার্জ। সো এবার আইজিএসটি চার্জ হবে না এসজিএসটি আর সিজিএসটি চার্জ হবে, ওটা জানার জন্য কিন্তু আমাদেরকে প্লেস অফ সাপ্লাইটা জানতেই হবে, নাহলে আমরা এটা কিন্তু ডিটারমাইন করতে পারবো না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড the place of supply to determine the place of supply. Now as we talk about place of supply, সবথেকে প্রথমে আমাদেরকে এটাও জানতে হবে where is the supplier of goods, because আমরা এক্ষুনি কি জিজ্ঞেস করেছি, গুডসটা কোন স্টেট থেকে কোন স্টেটে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এবার আমার এটা জানলে তো খালি হবে না, I also need to know this part. ওকে, তো এটা যদি সাপ্লায়ারের জায়গা হয়, এটা রিসিপিয়েন্টের জায়গা, আমার দুটোই কিন্তু দরকার। Okay, so that is why we are going to start with the topic that location of supplier of goods. Supplier কোথায় আছে সেটা আমরা কি করে ডিটারমাইন করব? জেনারেল সেন্সে আমরা হয়তো বলতে পারি যে স্যার যেখান থেকে সে সাপ্লাই করছে সেটা your place, but the laws and the provisions clarify this thing a little more. First পয়েন্টটা দেখো, এখানে বলছে the geographical point where supplier is situated. সেই geographical point যেখানে supplier এর নিজেই আছে, ওকে, সেটা একটা প্লেস হতে পারে। আরেকটা প্লেস হতে পারে কি, the place from where supply of goods are made. এবার আমি কলকাতায় থাকতেই পারি, but I can have my supply of goods from Orissa. Maybe I have a warehouse over there. So এবার কোন পয়েন্টটা নেব? Of course we will deal from different case studies and we will understand that. ঠিক আছে, so location of supply of good এর মধ্যে আমরা দেখলাম হয়তো সে যেখানে আছে সেটা,
বা যেখান থেকে সে সাপ্লাই করছে গুডস গুলো সেটা, বা আরেকটা জিনিস হতে পারে দ্য প্রিন্সিপাল প্লেস অফ বিজনেস। এবার এই প্রিন্সিপাল অফ প্লেস অফ বিজনেস মানে কি, যারা যারা এরকম বিজনেসম্যান প্রত্যেকদেরই কিন্তু জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। Now, in that registration, you have to mandatorily disclose what is your place of business, কোন জায়গা থেকে তুমি বিজনেস করছো। এবং এটা যে এই অ্যাড্রেসটা যদি না দেওয়া হয়, জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ইজ নট ডান, জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ইজ নট কমপ্লিটেড। সো জিএসটি রেজিস্ট্রেশন কখন কমপ্লিট হবে? when you give the address for the place of business. Once you give the address of the place of business for GST registration, that particular place will be considered as the place where the supplier is situated and making its supply. ঠিক আছে? So there are three different points. এবার এত complexity arise হবে না where you need to really struggle with what is the location of supplier. From these three, if any one is there, just consider that. Okay? So let us proceed ahead. Place of supply of goods. Now, as you can see a flow chart in your screen. Okay, এখানে সব থেকে প্রথমে দেখো আমরা সাপ্লাই অফ গুডস নিয়ে ডিল করছি। সাপ্লাই অফ গুডস এ কিন্তু দুটো পার্ট হয়, গুডস যেটা আমার উইদিন দ্য কান্ট্রি সাপ্লাই হচ্ছে, আর আরেকটা যেটা ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট হচ্ছে। ওকে, এবার দেখো এটার উপর তো জিএসটি চার্জ হবেই, কিন্তু ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের উপরও কিন্তু জিএসটি চার্জ হবে। ঠিক আছে, ইম্পোর্ট করলে মানে দেশে যদি গুডস আসে তখনও চার্জ হবে, দেশ থেকে বাইরে গেলে তখনও চার্জ হবে জিএসটি। ঠিক আছে, এবং প্লেস অফ সাপ্লাই জানার জন্য সেম কিন্তু আমার ডিভিশনটা দরকার। এখানে সাপ্লাই অফ গুডস দেখেছিলাম, ঠিক আছে, এখানে আমরা প্লেস অফ সাপ্লাই অফ গুডস দেখছি। এখানে প্রথম চারটাতে আমরা কি দেখেছি, সাপ্লাই অফ গুডস কত টাইপের সাপ্লাই হতে পারে, একটা ডোমেস্টিক সাপ্লাই, একটা ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই। ঠিক আছে, তো এবার ওখান থেকে আমরা প্লেস অফ সাপ্লাই অফ গুডস কি করে বের করব, সেটাও উইল বি ডিভাইডেড ইন ডোমেস্টিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইম্পোর্ট অর এক্সপোর্ট। এবং ডোমেস্টিকের জন্য কোন প্রভিশনটা, সেকশন 10 gives the provision, আর ইন্টারন্যাশনালের জন্য section 11 gives the provisions. Okay, now place of supply of goods domestic, দেখো এই জায়গায় হেডিংটা you have to follow. Okay, we are trying to understand supply of goods when the case is domestic, মানে within the country যখন goods supply করা হচ্ছে। ঠিক আছে, এবং অনেক কটাই প্রভিশন আছে, we are going to look at them one by one. সব থেকে প্রথম প্রভিশনটা দেখো, we are first going to discuss the situation and then we are going to discuss about place of supply. So let us first understand the situation. সিচুয়েশনে কি বলছে, where the supply involves, দেখো এখানে supply involves movement of goods, where the supply involves movement of goods. A movement by whom? Whether by supplier or recipient or by any other person. Who can be that any other person? Any person acting on behalf of the supplier or recipient. ঠিক আছে, সো এখানে কি বলছে, সেই সিচুয়েশনে যখন গুডস মুভমেন্ট হয়। এবার আমরা তো বলতে পারি যে স্যার ডোন্ট ইউ থিঙ্ক এনি ট্রানজাকশন ইনভলভস মুভমেন্ট অফ গুডস? yes, you are partially right, but you are partially only. Okay, why partially বলছি, because of course we are going to see some supply that does not involve supply of goods, that does not involve movement of goods actually. সাপ্লাই কিন্তু হচ্ছে বাট মুভমেন্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, সো till that moment let us consider যে yes, you are right that yes, supply involves movement of good, which is general case. এবার সেই কেসটাতে কি হবে, what is my place of supply? Place of supply is shall be the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient. এখানে কি বলছে, সোজা কথা, প্লেস অফ সাপ্লাই কোনটা? প্লেস অফ সাপ্লাই সেই জায়গাটা যেখানে গুডসটা তো মুভমেন্ট করছে, যেই জায়গায় ওর মুভমেন্টটা স্টপ হবে, দ্যাট ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই। তাই এখানে বলছে, এই লাইনটাতে দেখো, এই লাইনটাতে বলছে মুভমেন্ট অফ গুডস টার্মিনেটস ফর ডেলিভারি
to the recipient, মানে ডেলিভারির জন্য আর তাকে নড়াচড়া করতে হবে না, ফাইনাল জায়গায় এসে সে পৌঁছে গেল। ঠিক আছে, দ্যাট উড বি মাই প্লেস অফ সাপ্লাই। এবং এই জায়গায় আমি এটা কেন লিখেছি মুভমেন্ট অফ গুডস, বিকজ এই পুরো প্রভিশনটা ইজ রিলেটেড টু and applicable only for movement of goods। ঠিক আছে, সো গুডস যখন মুভ করছে নর্মাল কেসে, হোয়াট ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই, যেই জায়গায় ডেলিভারির জন্য ফাইনাল সেখানে গিয়ে রেস্টিং প্লেস যখন গুডস গুলোর, আর তারপরে মুভ করছে না, দ্যাট ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই। Okay, now let us try to solve some case studies based on this so that the provision becomes much clearer। Okay, here it says X of Delhi sells goods to B of Madhya Pradesh। ঠিক আছে, as per the terms of contract, goods are delivered by X in Delhi to a transport company and transport company delivers goods to B at Indore। What is the place of supply? এবার এখান থেকে আমরা যদি ভালো করে দেখি, ফার্স্ট লাইনটাতে, ফার্স্ট স্টেটমেন্টটাতে বলছে X of Delhi sells goods to B of Madhya Pradesh। এখানে দুটো পার্টি আছে, X and B এর মধ্যে ট্রানজাকশন হচ্ছে। হু ইজ দ্য সাপ্লায়ার? X is the supplier and who is the recipient? B। ঠিক আছে, X কোথায়? দিল্লিতে, B মধ্যপ্রদেশে। এবার কন্ট্রাক্টের টার্মস অনুযায়ী কি করেছে, X কি করলো, দিল্লিতেই একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কাছে গুডসটাকে তুলে দিল। সো নাও দ্য মুভমেন্ট অফ গুডস স্টার্ট। আর ফাইনালি গিয়ে সেটা কোথায় রেস্ট করে, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ডেলিভার্স দ্য গুডস টু বি অ্যাট ইন্দোর। ইন্দোরে গিয়ে ফাইনালি গুডসটা স্টপ হয়। ঠিক আছে, এবার আমাদের প্রশ্ন হলো হোয়াট ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই। নাও হাউ টু সলভ দিস সলিউশন। দেখো, লোকেশন অফ সাপ্লায়ার কোথায় আছে, দিল্লি, as we discussed X is at Delhi, the goods move from X to the transport company at Delhi। ঠিক আছে, তারপরে and then the goods move from transport company to B at Indore। ঠিক আছে, the goods movement terminates at Indore, hence the place of supply would be Indore। Okay, আর তাই, and since it is a interstate supply, কেন এখানে interstate বলা হচ্ছে, because one is at Delhi, another is at Indore, Madhya Pradesh। Okay, hence IGST would be chargeable। Well, what is the place of supply? Place of supply is Indore, আর আমার GST chargeability কি, IGST would be chargeable কারণ কি এটা interstate supply। Okay, this is the solution to case 1। Let us move ahead with the next solution, next case। B of Madhya Pradesh comes to Delhi and selects goods from the shop of X in Delhi। Later on, goods are sent by X from Delhi to Indore as per requirement of B। X dispatches the goods through transport agency by road। What is the place of supply? এই জায়গায় সিম্পল ভাবে দেখো এখানে কি হচ্ছে, আগের কেসটাতে কি ছিল, X B কে পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এবার B কিন্তু নিজে এসেছে। Okay, and B comes to Delhi and selects goods from the shop of X। তারপর কি হচ্ছে, later on goods are sent by X, আবার সেই X দিল্লি থেকে ইন্দোর পাঠিয়ে দিচ্ছে, যেটা নাকি B এর দরকার ছিল। আর X তার জন্য কি করেছে, একটা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির থ্রুতে বাই রোড গুডস গুলোকে পাঠিয়েছে। What is the place of supply? Now see, it does not matter B নিজে কষ্ট করে দিল্লি এসেছে কিনা, আমাদের প্রভিশনটা কিন্তু বি এর মুভমেন্ট নিয়ে বলছে না, আমাদের প্রভিশনটা বলছে মুভমেন্ট অফ গুডস নিয়ে। সো আমার গুডসটা কোথা থেকে কোথা অবধি গেল, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তাই আমরা এইভাবে সলিউশনটা করব। লোকেশন অফ দ্য সাপ্লায়ার, অফকোর্স ইট ইজ দিল্লি, কারণ কি এক্স দিল্লিতেই আছে। Next, B of MP comes to Delhi to select the goods. There is no movement of goods so far। ঠিক আছে, ও নিজে এসছে কিন্তু গুডসটা তো নাড়েনি ওখান থেকে এখনো। ঠিক আছে, goods sent by X from Delhi to Indore through transport agency। ঠিক আছে, here goods are in transit, মানে movement of goods এখান থেকে শুরু হলো, কিন্তু এখানে কি terminate হলো? Not at all, because our provision relates with termination of movement of goods। ঠিক আছে, goods terminate their movement at Indore as that is the final destination, hence the place of supply would be at Indore।
ইন্দোরে গিয়ে সে ফাইনালি মুভ করা বন্ধ করেছে। দ্যাটস ওয়াই এখানে লেখা আছে that the place of supply would be at Indore. So now let me ask you, what GST would be applied, CGST, SGST or IGST? Is it an intrastate or interstate? Of course this is an interstate supply, okay, and that's why IGST would be charged. I hope this was clear. Let us move to the next provision. Next provision says place of supply of goods. Again, we are still in domestic category. ঠিক আছে? এখানে দেখো হয়তো প্রভিশনটা একটু বড় লাগবে, but let us try to understand it step by step. Situation. Again, we are going to first talk about the situation where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person. এতটুকু আগে আমরা দেখি গুডসটা ডেলিভার করছে, কে ডেলিভার করবে? অবভিয়াসলি সাপ্লায়ার করছে, বাট কাকে করছে? রেসিপিয়েন্ট কেও করতে পারে বা অন্য কোনো থার্ড পারসন কেও করতে পারে। নাও হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ রেসিপিয়েন্ট? ঠিক আছে, সাপোজ I am selling a particular product, so I am the supplier, and if you are buying the product, you are the recipient. Now you may buy it for yourself or you may gift wrap it for someone else. Just for example, যেটা অ্যামাজন থেকে হয়, অ্যামাজন ইজ আ সাপ্লায়ার, আমরা সেখান থেকে গিফট র্যাপ করে অন্য কারোর বাড়িতেও পাঠিয়ে দিতে পারি, বাট আই এম মেকিং দ্য পেমেন্ট। ইফ আই এম মেকিং দ্য পেমেন্ট, আই এম দ্য রিসিপিয়েন্ট। দ্য আদার পার্সনের কাছে, অন্য আরেকজনের কাছে কিন্তু ডেলিভারিটা হচ্ছে, but I am the recipient, okay, because I have paid. So এই সিচুয়েশনটা বোঝা গেল ফার্স্ট পার্টটা, that goods are delivered by a supplier to a recipient or any other person. এবার তারপর কি বলছে, বাট এই যে এখান থেকে কন্ডিশন শুরু হয়ে গেল, বাট অন দ্য ডাইরেকশন অফ আ থার্ড পারসন। আরেকটা থার্ড পারসন ইনভলভ আছে এই টোটাল জিনিসগুলোর মধ্যে, ওকে। আর এই যে গুডস গুলো ডেলিভার হলো সেটা আমার কাছে এলো না তোমার তোমার কাছে এলো না অন্য তোমার ফ্রেন্ডের বাড়িতে গেল, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ডাইরেকশন অফ আ থার্ড পারসন। এবার হু ইজ দ্যাট থার্ড পারসন? নেক্সট স্টেটমেন্টটা থার্ড পারসনের ক্ল্যারিটি দিচ্ছে। such third person may be an agent or otherwise. সেই থার্ড পারসন কি হতে পারে? একজন এজেন্ট হতে পারে বা অন্য কেউ হতে পারে, ওকে। এবার তারপরে কি বলছে, সাপ্লাই মে বি মেড বিফোর অর ডিউরিং মুভমেন্ট অফ গুডস। আচ্ছা, এই স্টেটমেন্টটা বড় ইন্টারেস্টিং। কেন? বিকজ ইট ইজ নট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। সাপ্লাই কি করে মুভমেন্ট অফ গুডস এর আগে হতে পারে? তাই তো? অফকোর্স হতে পারে। let us try to see this carefully. Supply কি বলছে, may be made before movement of goods or during movement of goods. ঠিক আছে, সাপ্লাই হয়তো এখনো কমপ্লিট হয়নি, এখনো গুডস গুলো গিয়ে ফাইনাল ডেস্টিনেশনে পৌঁছায়নি, বাট সাপ্লাই ইজ কমপ্লিট। কি করে সেই সিচুয়েশনটা হতে পারে? দেখো পরের স্টেটমেন্টটা ক্ল্যারিফাইস ইট। সাপ্লাই মে বি ইদার বাই ওয়ে অফ ট্রান্সফার অফ ডকুমেন্টস অফ টাইটেল টু দ্য গুডস অর ইভেন আদারওয়াইজ। আমি যদি পেমেন্ট করে দেই, সেই গুডস এর রাইটটা আমার কাছে আসার আগেই নিয়ে নেই, দেন অফকোর্স সাপ্লাই তো কমপ্লিট হয়েই গেছে। ঠিক আছে, সেই কথাটাই এখানে বলছে, আমার সব ফাইনাল সেটেলমেন্ট ডকুমেন্ট সব দেওয়া হয়ে গেছে, গুডস গুলো আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি, ওকে ফাইন, বাট স্টিল আই হ্যাভ completed all the formalities, ঠিক আছে, and now I am the owner of that particular goods that remains no longer with the supplier, ঠিক আছে, the title belongs to me. So when the title changes, their supply is also considered, ঠিক আছে। তো এই সিচুয়েশনে যখন নাকি গুডসটা ডেলিভার হচ্ছে সাপ্লায়ার থেকে রেসিপিয়েন্টের কাছে বা অন্য কোনো পার্সনের কাছে, এন্ড সেটা কার কাছে যাবে ডিপেন্ডস অন দ্য ডাইরেকশন অফ এ থার্ড পার্সন, তখন আমাদের প্লেস অফ সাপ্লাই কি হবে? ঠিক আছে, প্লেস অফ সাপ্লাই it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of third person. এখানে ভালো করে দেখো,
যেহেতু এখানে থার্ড পার্সন ডাইরেকশন দিচ্ছে, থার্ড পার্সন বলছে এটাকে ওর কাছে পাঠাবে না ওর কাছে পাঠাবে, তাই জিএসটি রুল কি বলছে, ও তুমি এত পাকামো করছো, তুমি সবকিছু ডাইরেকশন দিচ্ছ, তাহলে তোমার ঘাড়েই আমি চাপবো। তার মানে এইটাই ডিম করে নেব যে তোমার কাছেই সাপ্লাই হয়েছে। That means the principal place of business of third person is the deemed place of supply. ঠিক আছে? তো এই টোটাল প্রভিশনটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? কে কাকে ডাইরেকশন দিচ্ছে কি করার জন্য। ওকে, তো based on this let us solve a case study. X of Mumbai sells goods to Y of Chennai. Before the movement of goods or after the movement of goods from Delhi, these goods are sold by Y to Z of Nagpur. দেখো সেকেন্ড স্টেটমেন্টটাতে কিন্তু একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। বিফোর দ্য মুভমেন্ট অফ গুডস, গুডস গুলো কিন্তু এখনো মুম্বাই থেকে বেরিয়ে যায়নি, বা বলছে আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ গুডস, হয়তো জাস্ট খালি বেরিয়েছে। By that time Y has already sold it to Z of Nagpur. Y কি এখনো রিসিভ করেছে? Not at all. But he has sold these goods to Z of Nagpur. On Y's instructions, goods are dispatched by X from Mumbai to Z in Nagpur. এবার X বেচারা কি করবে? ওকে আবার চেন্নাই পাঠাবে, আবার Y কি চেন্নাই থেকে নাগপুর পাঠাবে? নো, মুম্বাই থেকে নাগপুর কাছাকাছি। সো X বললো কি আমি তোমাকে ডাইরেকশন দিচ্ছি, তুমি পাঠিয়ে দাও, ডাইরেক্ট নাগপুরেই পাঠিয়ে দাও, কারণ কি আমি নাগপুরেই সেল করে দিয়েছি। Now X sends these goods from Mumbai to Z in Nagpur on the instruction of third person. That is Y. Principal place of business of third person is in Chennai. What is the place of supply? আমাদের simple provision কি বলেছে? If it is done on the direction of a third person, তাহলে ওর principal place of business টাকে আমাদের place of supply consider করতে হবে। Even though we know that the goods are moving from Mumbai to Nagpur, but then for the case of charging of GST, we know that the third person has involved. And as soon as the third person involves, even if it is within the same state, yet the place of supply would be considered as Chennai, because that's what the provision asks us to do. ঠিক আছে? So how to solve it? Location of supply is Mumbai. Goods move from Mumbai to Nagpur. Recipient বা third person এখানে যে is from Chennai. Goods are moved from Mumbai to Nagpur on the direction of Y. Hence, place of supply would be the principal place of business of Y, that is Chennai. আর যেহেতু এটা interstate supply, IGST will be charged. Let us move to the next provision. The next provision, again it is related to domestic supply. এখানে বলছে প্রভিশনটা, look at the situation where the supply doesn't involve movement of goods whether by supplier or the recipient. কি বলছে এখানে? যেই জায়গায় supply does not involve movement of goods. You remember when we were discussing about the first provision, we were talking about this, that always supply does not involve movement of goods. This is the situation where we will deal with it, where the supply does not involve movement of goods whether by supplier or the recipient, মানে goods এর জায়গায় আছে। ঠিক আছে? In that case, what will be the place of supply? Place of supply shall be the location of such goods at the time of delivery to the recipient. What is the place of supply? Location of such goods. সেই goods গুলো কোথায় আছে, that will become the place of supply. And ঠিক আছে? Now this provision relates to no movement of goods. Okay. Next provision, why we are not doing a case study on it? Because these two provisions are similar with one another, so if we do one we will also will be able to understand the other, তাই একটা আমরা case study করব after this. Okay, এখানে কি বলছে? This situation relates to where the goods are assembled or installed at site. ঠিক আছে? এখানে গুডস গুলোকে কি করা হচ্ছে, একটা পার্টিকুলার সাইটে অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে বা ইনস্টল করা হচ্ছে। In that case, place of supply shall be the place of such installation or assembly.
ওরা কোথায়, ওদেরকে কোথায় অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে বা কোথায় ইনস্টল করা হচ্ছে, that will become the place of supply। ঠিক আছে? So এবার now let us move and do a case study on it। কেস স্টাডিতে দেখো একটা টেবিল দেওয়া আছে, আমাদের এই জায়গাটাতে বলছে লোকেশন অফ সাপ্লায়ার, আর এখানে কোথায় অ্যাসেম্বলি করা হয়েছে। এবার তিনটে ডিফারেন্ট কেস আছে এখানে। ওকে, আমরা ওয়ান কেস এট এ টাইম ধরে করব। প্রথমে আমরা এটা ধরে করি। ওকে, ইনস্টলেশন অফ প্ল্যান্ট। একটা প্ল্যান্ট ইনস্টল করা হয়েছে। যে ইনস্টল করছে সে কোথায় থাকে? সে নাগপুরে থাকে। এবার সে এসছে অল দ্য ওয়ে টু মুম্বাই, এবং সে সেখানে কিন্তু মুম্বাইয়ে অ্যাসেম্বল করছে এবং সেখানে ইনস্টল করে দিচ্ছে। ঠিক আছে? সেকেন্ড কেস টকস অ্যাবাউট ইনস্টলেশন অফ এয়ার কন্ডিশনার। আবার সাপ্লায়ার কোথা থেকে? নাগপুর থেকে। কোথায় সেই এয়ার কন্ডিশনার গুলোকে সাপ্লাই করা হচ্ছে বা অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে, ইনস্টল কোথায় করছে? সুরাতে। অ্যান্ড লাস্ট, ইনস্টলেশন অফ জেনারেটর, নাগপুরের মানুষ গিয়ে গোয়াতে জেনারেট করছে। সো হোয়াট would be the place of supply for these three individual cases? আমরা সেম টেবিলটাকে এইভাবে লিখে we are now going to write place of supply। place of supply in the first case আমাদের এখানে দেখতে হবে নাগপুরের মানুষ মুম্বাইয়ে দিচ্ছে, জিএসটি চার্জ তাহলে কি হবে? আগে আমার place of supply টা বের করতে হবে। place of supply is Mumbai according to the provision। what is the place of supply? where the assembly is done। আর assembly কোথায় করা হয়েছে? মুম্বাইয়ে। so place of supply is Mumbai। আর জিএসটি চার্জ কি হবে? যেহেতু সেম স্টেটের মধ্যে তাই সিজিএসটি এন্ড এসজিএসটি। ওকে, নেক্সট কেসে প্লেস অফ সাপ্লাই সুরত। সুরতের মতো জায়গায় সেখানে কিন্তু আমার অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে, hence IGST, because Nagpur and Surat are at two different places, two different states। installation of generator Nagpur or Goa, obviously assembly করা হয়েছে গোয়াতে, so place of supply would be Goa, and of course IGST would be charged। Let us move to the next provision। This provision is again related to domestic। Okay, এবার সিচুয়েশন এখানে কি বলছে? Where the goods are supplied on board a conveyance including a vessel, an aircraft, a train or a motor vehicle। এবার কি বলছে? goods that are supplied on board a conveyance, মানে তুমি ধরো ফ্লাইটে চড়েছো and then you want to purchase some cookies or biscuits। ঠিক আছে, এবার সেই সাপ্লাই এর আমার প্লেস অফ সাপ্লাই কি হবে? তুমি তো আকাশের উপরে আছো, বা ধরো তুমি জাহাজে আছো, বা ধরো তুমি ট্রেনে চড়ছো। ঠিক আছে, এবার সেখানে যে খাওয়া দাওয়া দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যে ট্রানজাকশন গুলো করা হচ্ছে, যে সাপ্লাই গুলো হচ্ছে, সেগুলো প্লেস অফ সাপ্লাই কি? আমাদেরকে প্রভিশন কি বলছে? যেহেতু এটা কমপ্লেক্স, আমি আকাশে তো আমি মহারাষ্ট্রের উপরেও থাকতে পারি, বর্ডারেও থাকতে পারি, দিল্লিতেও থাকতে পারি, আই ক্যান বি এনিওয়্যার। সো কমপ্লেক্সিটি হয়ে যাচ্ছে। জলে আমি যখন আছি, আরে কোথায় থাকবো আমি? আমি জলের মধ্যে তো অনেকের অথরিটি নেই সেখানে চার্জ করার। আমি এখন ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার্সে আছি না ন্যাশনাল ওয়াটার্সে আছি আমি তো জানি না। ঠিক আছে, ট্রেনে এখন কোথায় আছি? চলে তো যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ইউপিতে আছি বা বিহারে আছি, বাট কোথায় আছি? আমি তো যাচ্ছি কলকাতায়। Okay, so in that case, since it's quite a complex situation, there is a very simple rule of for it. Place of supply shall be the location at which such goods are taken on board। Okay, place of supply কি বলেছে? বলছে এটা দেখতে হবে না যে সেই পার্টিকুলার সাপ্লাইটা জার্নির মধ্যে কোথায় করা হচ্ছে। নো, দ্যাট ইজ নট রেলেভেন্ট। ইনফ্যাক্ট বলছে যেটা বেচা হয়েছে সেটাকে সেটাকে সেই ট্রেনে বা প্লেনে বা সেই জাহাজে কোথা থেকে ওঠানো হয়েছিল। ঠিক আছে, কোথা থেকে সেটা লোডিং হয়েছিল, দ্যাট প্লেস অফ লোডিং উইল বি দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই। ঠিক আছে, তাই এখানে লেখা আছে প্লেস অফ সাপ্লাই শ্যাল বি দ্য লোকেশন অ্যাট হুইচ সাচ গুডস আর টেকেন অন বোর্ড। যেই জায়গা থেকে এই গুডস গুলোকে অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি এই জাহাজ বা প্লেন বা গাড়ি বা এই ট্রেনের মধ্যে লোড করা হয়েছিল, সেই লোডিং এর জায়গাটা would be my place of supply। ওকে,
So let us do a case study on it. In the following cases, recipient is Y Airways Limited, মানে একটা ফ্লাইট নিয়ে রিলেট আছে, ঠিক আছে, রিলেট করছে। A company operating aircraft for transportation of passengers and incorporated in Mumbai. Supplier is A Limited of Nagpur. A Limited supplies 200 milliliter water bottles in different flights operated by Y Airways. Based on the information, state the place of supply. Again, তিনটে different situation আমাদের দেওয়া আছে, ঠিক আছে, আমাদের কি কি information তার সাথে দেওয়া আছে, location of supplier, ওকে, লোকেশন অফ সাপ্লায়ার দেওয়া আছে, তারপরে যেখান থেকে প্যাসেঞ্জাররা বোর্ডিং করলো আর যেখান থেকে ওয়াটার বটলকে লোড করা হয়েছে। আমার কোন ইনফরমেশনটা দরকার, এটা না এটা? আমার এটা কিন্তু দরকার নেই। ওয়াই? কারণ কি আমার প্রভিশন কিন্তু খালি গুডস নিয়ে রিলেট করছে, যেখান থেকে গুডস গুলোকে লোড করা হয়েছিল। বোর্ডিং প্যাসেঞ্জার যে কোনো জায়গা থেকে করতে পারে। ওকে, সো লেট আস টেক ইন্ডিভিজুয়াল কেসেস এন্ড ট্রাই টু সলভ ইট। প্লেস অফ সাপ্লাই ইন দিস কেস কি হবে? নাগপুরের থেকে আছে, দিল্লিতে জলটাকে লোড করা হয়েছে, যেখান থেকে লোড করা হবে সেটা would be my place of supply, ঠিক আছে। Loading of water bottles was done in Delhi, so Delhi would be my place of supply. Second কেসটাতে কি হবে? Loading of water bottles were done in Mumbai, okay, so Mumbai would be my place of supply. Next, নাগপুরে আছে, হয়তো ফ্লাইটটা গোয়া মুম্বাই অনেক জায়গাতেই প্যাসেঞ্জার তুলেছে, কিন্তু জলের বোতলগুলো কোথা থেকে তুলেছে? মুম্বাই থেকে তুলেছে, সো মুম্বাই would be the place of supply. Now এবার দেখো place of supply in case of import or export. Right now we are talking about international supplies, okay? এবার import হলে কি হবে, export হলে কি হবে? Import এর জন্য কি হবে? Location of importer is the place of supply of goods. আচ্ছা, এইটা না হয় আমরা জানি, ইম্পোর্ট তো ইন্ডিয়াতেই হচ্ছে, যার কাছে আসবে সেটাই তো সাপ্লাই হবে, সেটা তো জেনারেল। তো লোকেশন অফ সাপ্লায়ার কি হবে? সাপ্লায়ার কি ভারতে আছে? না, এটা তো ইম্পোর্ট। ইম্পোর্ট মানে তো সেটা বাইরে থেকে আসছে, তার মানে এটাতে আমরা আইজিএসটি চার্জ করবো না সিজিএসটি এসজিএসটি? সিম্পল কনসেপ্টে বলছে, যদি সেম স্টেটে হয় তাহলে এসজিএসটি সিজিএসটি, কিন্তু সেম স্টেটে না হলে আইজিএসটি। এটা কি সেম স্টেটে হচ্ছে? ইম্পোর্টটা তো সেম স্টেটে হচ্ছে না, ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে। তার মানে যেহেতু সেম স্টেটে হচ্ছে না, এটার মধ্যে আইজিএসটি চার্জ করা হবে। ওকে, এখানে কিন্তু আর এটা দেখতে হবে না যে ইন্টার স্টেট, এখানে দেখতে হবে যে এটা সেম স্টেটে না, তাই আইজিএসটি চার্জ হবে। ক্লিয়ার? সো লোকেশন অফ ইম্পোর্টার সেই প্লেসে আছে, যেই প্লেসে সে সাপ্লাই নিচ্ছে, ঠিক আছে। লোকেশন অফ দ্য ইম্পোর্টার ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই অফ গুডস, but location of the supplier is outside India, so the transaction would be charged under IGST. এবার এক্সপোর্টের জন্য কি হচ্ছে? এক্সপোর্টে আমি জানি সাপ্লায়ার ইন্ডিয়া থেকে, রিসিপিয়েন্ট কোথায়? লোকেশন আউটসাইড ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। তাই প্লেস অফ সাপ্লাই কি কনসিডার করা হবে? একজন ভারতে একজন বাইরে, প্লেস অফ সাপ্লাই উড বি দ্য লোকেশন আউটসাইড ইন্ডিয়া, কারণ কি বাইরে চলে যাচ্ছে, এবং তার জন্য কি চার্জ করা হবে? সিজিএসটি এসজিএসটি নাকি আইজিএসটি? অফকোর্স ইফ দে আর নট উইদিন দ্য সেম স্টেট, তাহলে আইজিএসটি চার্জ করব। সো ফর বোথ ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট we are going to charge IGST. Okay, and this is where we complete the discussion for today and this chapter. Thank you.